안녕하십니까? 제20회 제주포럼에 참석해주신 여러분, 지금부터 AI 기술 격차와 국제협력, 과학기술 정책을 통한 포용적 디지털 전환모색 세션을 시작하겠습니다. 원활한 행사 진행을 위해서 휴대전화는 매너 모드로 전환해 주시길 바랍니다. 본 행사는 한국어, 영어로 동시 진행됩니다. 통역을 원하시는 분들께서는 자리에 놓여진 통역기를 착용하시기 바랍니다. 한국어는 4번, 영어는 5번입니다. Please make sure your cell phone is either off or on silent mode. Korean and English simultaneous interpretation is provided in this session. If you would like interpretation, please use the receiver provided at your seat. Korean is channel 4. English is channel 5. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to our session, the AI Technology Divide and International Cooperation, Advancing Inclusive Digital Transformation for the Science and Technology Policy. My name is Jung Seo. I'm an Associate Research Fellow at Science and Technology Policy Institute of Korea. I'll be doing the MC for this session, and now I'll introduce Dr. Choi Choi, who will be moderating the entire session. 네, 반갑습니다. 지금부터는 한국어를 기본으로 진행을 하도록 하겠습니다. 인사드리겠습니다. 저는 과학기술정책연구원의 최종화라고 합니다. 반갑습니다. 오늘 저희가 진행하는 주제는 AI 기술 격차와 국제협력이라는 관점의 세션 발표와 두 분의 토론자를 모시고 관련 주제를 논의하고자 합니다. 간단하게 오늘 모신 분들에 대한 양력을 소개해 올리도록 하겠습니다. 우선 첫 번째로 주한퀘백정부의 베스마 벤제렘 박사님을 오늘 모셨는데요. 한국에 계시는 상주 과학자이시자 과학 고문이시기도 하십니다. 오늘 아마 캐나다 퀘벡 정부의 AI 정책에 관해서 심도 있는 이야기들을 나눠주실 것이라고 생각이 됩니다. 두 번째 발제자로 저희가 모신 분은 캄보디아의 생행후 박사님이십니다. 생행후 박사님은 Ministry of Industry and Science and Technology and Innovation에 계시는 차관보로 계시는 분이시고요. 아세안 코스티의 국가의장이시기도 하십니다. 세 번째 주제로 저희가 발제자로 모신 분은 과학기술정책연구원의 김용기 박사님이십니다. 김용기 박사님께서는 저희 연구원에서 AI와 관련되어 있는 여러 가지 정책들을 연구하고 계시고요. 오늘 아마 AI 시대가 도래했을 때 에너지의 폭증의 문제들을 어떻게 다룰 것인가에 대한 이야기를 개도국과 함께 나눌 수 있는 주제들을 공유해 주실 것이라고 생각이 됩니다. 두 분의 토론자가 계시는데요. 한 분은 제주평화연구원의 성병모 초빙연구원님께서 오늘 참석해서 같이 토론을 해주실 것이고요. 또 다른 한 분은 스테피의 과학기술정책연구원의 박동훈 박사님께서 함께 토론을 해주실 것입니다. 이 두 분 모두 국제협력 분야와 전략기술 분야의 전문가이시기 때문에 오늘 열띤 토론이 기대된다고 하겠습니다. 여기까지 연사 소개를 간단히 마치고요. 오늘 행사를 시작하기 전에 과학기술정책연구원 윤지은 원장님을 모시고 환영사를 한번 들어보고 시작을 하도록 하겠습니다. 원장님 자리를 모시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 과학기술정책연구원장 윤지입니다. 오늘 그냥 한국어로 진행한다고 하셨는데 제가 영어로 환영사를 준비해와서 영어로 개회사를 말씀드리겠습니다. Well, good afternoon, everyone. I'm Ji Yoon, the president of the Science and Technology Policy Institute, STEPI,
in Korea. It is my great honor for STEPI to join the Jeju Forum, now marking its 20th anniversary. I'd like to extend the warmest welcome to the first speaker, Dr. Besima Ben-Brechen. Is that right? The second speaker, Dr. Seng En-hol. Nice to see you again. And the third presenter, Dr. Yong-ki Kim. Thank you for the talk. And we have two discussants. First is Dr. Dong-Hoon Park. Where is he? Oh, there you are, right? And Dr. Kyung-Mo Sung, who's our also STEPI member. And also, I would like to thank Dr. Jung-Ha Choi, who's the moderator of the session. And finally, Dr. Sok MC, well, thank you again. And all the participants joining us today from Korea and across the world. Well, today's session, the Artificial Intelligence Technology Divide and International Cooperation, Advancing Inclusive Digital Transformation through Science and Technology Policy, addresses one of the most pressing challenges of our time. It's a very long title. But I believe this session will bring valuable insights together from countries at various stages of AI development. For example, Canada, a recognized global leader in AI, and Cambodia, just embarking on its AI policy journey, and Korea, actively pushing forward with its strategic AI initiative. This diversity is what makes our challenge and dialogue today both timely and meaningful. Through this session, I look forward to discussions on cooperative policy frameworks that are useful to each country's unique context, capacity, and needs. This kind of tailored and multi-level approach is essential if we are to bridge the global AI divide and ensure that digital transformation is truly inclusive and sustainable. Since its founding in 1987, STEPI has been committed to promoting social and economic progress through science and technology policy. We remain dedicated to fostering global partnership and supporting inclusive, forward-looking technology governance through research and collaboration. I hope today's session serves not only as a platform for knowledge exchange, but also a launch pad for stronger international cooperation toward a more inclusive and prosperous artificial intelligence future. Thank you very much. Thank you, President Yoon. And now we'll move on to the presentations. So the first one will be AI policy implementation effect and implication by Dr. Besima Ben-Brechen. Dr. Ben-Brechen, please. The floor is yours. Annyeonghaseyo everyone. Hello everyone. Thank you STEPI team for the invitation. It's great to be here today. So as mentioned there, I'm going to be talking a bit about the AI policy implementation in Quebec, and we can later discuss what it means in terms of implications. So starting off with a broader perspective, so with the pan-Canadian AI strategy, Canada became the first country to launch a broad AI national strategy in 2017 that got renewed in 2022.
And since then, about $800 million were invested under that strategy for a couple of objectives. So advance, of course, AI research, train and retain AI talent, support commercialization, and promote responsible ethical AI development. And under that strategy, there have been 3 national AI hubs that have been designated as national AI hubs, which are MILA in Quebec, Vector in Ontario, and AMI in Alberta. And actually, budget 2024 was a turning point for the AI policy in Canada. So the previous Prime Minister, Mr. Justin Trudeau, actually did a lot of commitments in the federal budget for 2024, so including $2 billion for high-tech infrastructure for computing power, $200 million for to boost AI startups and accelerate AI adoption in critical sectors such as agriculture, health sector, and manufacturing, $100 million to support the MSCI program to help SMEs scale up and adopt AI solutions, $50 million for workforce solutions, so this is specifically for workers that are heavily impacted by the AI sector, such as the creative industries, and then another $50 million to create the Canadian AI Safety Institute so that we can Canada can protect itself against the nefarious impacts of AI systems. Now, because I represent the Quebec government, I'm gonna now focus a bit more on what we do in Quebec itself. So this is just an introduction, a small introduction to Quebec for those who are not very familiar with it. We're the biggest Canadian province by size, and the second in GDP after Ontario, and we have an economy that is mainly driven by SMEs. So a lot of our initiatives are targeted towards those SMEs. And we're a world leader in many cutting-edge technologies, including clean technologies, aerospace, life science, and of course digital technologies such as AI and quantum. And there are a lot of initiatives right now in Quebec to include AI in all of these aspects of our economy. Now, in terms of digital transformation, we have 2 ministries that are very heavily involved in this in Quebec, which is the Ministry of Economy, Innovation and Energy, kind of the equivalent of MSIT in Korea. So they're going to be, this ministry is mainly involved in the investments for research as well as helping SMEs in their AI adoption and digital technologies. And then we have the ministry that is dedicated to cybersecurity and digital affairs. And their goal is actually to help the public sector in their digital transformation and also implement AI within their public services. So you can see a couple of strategies that were launched recently and that are here to help the Quebec public sector be up to date in terms of digital transformation and adoption of AI in there. So let's talk a bit about AI. As you probably know, Quebec stands as one of the largest concentration of researchers in the field of AI. We are pioneers in the field of machine learning and deep learning, with world-renowned researchers such as Dr. Yoshua. And actually the Quebec government has invested a lot in the AI research. And because of that, on top of the investments that were made by the federal government, as you know, Canada is a federated state, so Quebec is a province, so we do benefit both from federal funding as well as provincial funding. So for example, I was mentioning MILA earlier, which is one of the national AI institutes. On top of the investments under the PAN strategy, Canadian strategy, the Quebec government gave them $80 million with a couple of missions. So their mission is to train up AI talent, make sure that they have the scientific lead in terms of deep learning, make sure that we can have tech transfer from the fundamental research to the applied research. And lastly, there is an AI for humanity mandate that they have, so I can discuss a bit about it later, but their mandate is to make sure that the AI is safe and sustainable and done in an ethical way. And aside from MILA, we do have a very dynamic AI ecosystem, so we have everything related to the fundamental research, but also try to make sure that we have tech transfer and also AI commercialization. So the Quebec government has invested about $100 million for Scale AI, the Canadian super cluster, and Divide를 labs to make sure that they can integrate AI into the supply chain. And we also have Divide를, which is an AI cluster that makes sure that we can integrate AI solutions into the society.
And because of this ecosystem, actually, the Canadian supercluster scale AI has its headquarters in Montreal, so that we can benefit from this whole ecosystem. And we also have big AI names such as Google or Meta and IBM and whatnot that have their AI institutes based in Quebec, and most of the time it's going to be in Montreal. I mentioned it earlier, so this is a strategy that was made by our Ministry of Economy and Innovation between 2022 and 2027 with $7.5 billion that is going to be supporting purely research and innovation and $125 million dedicated to AI, again on top of the funding that is going to be given under the Pan-Canadian AI strategy. And in terms of international collaborations, so Quebec has signed an MOU with the federal government to join the GPA initiative. We're actually the only federated state that is part of this initiative, and we gave $5 million for the creation of one of the 3 centers of expertise of GPA, which is located in Montreal and called CENIA. So CENIA is a scientific hub for a lot of initiatives under GPA, and their expertise is in AI governance and Now, how much time do I have? I mean, that's perfect. Now let's talk a bit about regulation, responsible AI and whatnot. So just like at the federal level, Quebec does not have strict regulation for AI like the EU Act or the Act that Quebec just passed. But we do have a couple of tools and institutions and framework that we have put in place to make sure that our AI is ethical and responsible. And one thing that differentiates Quebec is that we heavily involve our citizens in all of these conversations. So whenever the government wants to actually install some kind of framework, there's always a citizen consultation, so it's going to be public bodies, experts, but as well as citizens. And actually we're pioneers in terms of ethics of AI, so the Quebec government invested in the University of Montreal for the Montreal Declaration on Responsible AI, which was one of the first instruments created to guide the ethical development and use of AI. So, it has 10 ethical principles, we can discuss it a bit later. And it has been used as a reference by many international corporations such as the UNESCO, the OECD, and the European Council. And actually, a lot of the initiatives of the Quebec government are under this declaration. In 2017, also we have invested in the creation of the International Observatory on the Societal Impacts of AI. It's a long name, but basically it's the first center of the kind. And the goal of the center is to basically study the societal impacts of AI and digital technologies, as well as advise the government and the public sector on the initiatives, the policies, and whatnot. They have a lot of international collaborations, including with Korea. And they work with the OECD, UNESCO. They've done a lot of work internationally. They have a lot of experts. And one of the work that they've done actually is to contribute to the recommendations on the ethics of AI that was done by UNESCO and adopted in 2021. Let's see. Lastly, in terms of AI regulations, Quebec does see a certain need to regulate AI. So we have what we call the Quebec Innovation Council. The goal of this council is to advise the Quebec government on the strategies related to science and technology. So in 2022, the Quebec government gave the mandate to the Quebec Innovation Council to come up with recommendations regarding AI regulation. And the goal was to make a non-partisan study, so not involve any government, just consult experts and the citizens and whatnot. And they came up in 2024 with a Ready for AI report with 12 recommendations. And one of the recommendations actually is that they were urging the government to actually make a legislation for AI. So this is one of the recommendations. Let's see. And this is going to be my last slide for the regulation. So this is the last innovation in terms of AI policy in Quebec. So I mentioned we have the Ministry of Cybersecurity and Digital Affairs, and recently in 2024 it has adopted a statement of principles for the responsible use of AI by public bodies. So it forces the public bodies to actually make sure that the AI they're going to implement is sustainable, safe, and whatnot, especially for automated, low-risk automated tasks. And then the ministry has 2 specialized teams that they put in place to help the public sectors their questions and the way to implement this statement. And then later on, in October 2024, they also issued a guide
from best practice guide to use generative AI tools. So it explains, what is the difference between the different AI tools that are available right now, what are the risks associated with every one of them and all. And also the federal government in March 2025 actually did the same thing. So they also issued a statement to implement AI within the public bodies as well as AI for GenAI. So this is my last slide. I know that I said before it was my last one, but this is really my last one. So moving forward, these are some of the challenges that we have in Quebec and that we're trying to actively address. So the impacts of AI on culture, environment, and work. So environment-wide, because Quebec is very much dedicated to sustainability, 99% of our energy is renewable. So for us to have a sustainable AI is very important. Culture, Quebec is a French-speaking province within Canada, so for us it's important to make sure that AI still put forward the francophone content, especially for science, and to protect this identity. Regulatory framework, as I was saying, we need to actively push towards an AI regulation. SMEs adoption, so even though we have a couple of programs to encourage SMEs to adopt AI, we still have a lot of work to do in this area. And lastly, computing power. As you know, the more we have developed AI systems, the more computing power we need. So this is also a challenge that is both at the federal level as well as the provincial level that we need to discuss a bit more. There you go. I think I actually stopped my time with 15 seconds to spare. So thank you very much for your attention, and then we look forward to the conversation. Thank you, Dr. Ben for your insightful presentation. Next, we have a presentation by Dr. Seng-Hong Ho on AI adoption landscape to science and technology policy in Cambodia. First and foremost, thanks for the nice event. Thanks in particular for the invitation. Allow me to brief you on what's the landscape of AI adoption in Cambodia. So my talk will be on AI adoption landscape through science, technology, innovation, policy in Cambodia. So when we look at AI is this emerging technology, we have to see how these technology come in to promote innovation ecosystem. So mainly we ensure that socio-economic well-being are there when these technologies come in. Looking into the in the circle, the red circle here, you will see it's more on how we are ready to adopt this technology and ensuring that this technology are transferred to private sectors in a safe way, in an inclusive way for socio-economic and how, like us from Ministry of Industry, Science, Technology, Innovation, how we build legal frameworks ensuring this technology are there and balancing the development and also the impact of these technologies. So these are all framework of national innovation system that we are carefully looked in the connection while integrating this technology in the country. So in this we have Cambodia STI Roadmap 2030, which we focus when this technology comes. We always look into 5 pillars. Mainly one is governance, understanding that AI is very cross-cutting technology. You cannot look only on one angle. So coordination, governance is very important. So 8 supreme level, national levels, as a ministry in charge of science, technology, innovation, we have to ensuring that the governance aspect of this technology must be there. Then is human capitals. How are we produce enough workforce as well as readiness workforce also to adopt and adapt these technologies. The detail is there. And number 3 is research and development. Very fast move of these technologies. Number 3 is collaboration, including internal collaboration, both international collaboration, alignments between private sector triple helix models
private sectors, academias, and governments. How all of these important players are mingled well so that this technology serves best for the country. And last one is foster building ecosystem. We enjoy foreign investment mainly, but we prioritize this technology as is a driving force. So any investment in this high tech, we have new investment law. Any investment in this high technology, there is a certain scheme of incentive from the government. So talking about AI, the landscape in Cambodia. So what we understand, we keep understanding what is the state of AI development across the globe, seeing US, China, Canada also that you just mainly presented, Europe itself, different state of development and enforcement also from legal perspective. Emerging economy like us and not that big, I think it's not easy to adopt or promulgate immediately any law and regulation. So the most important, we have to stand on the national innovation system, how we strive, how we adopt this technology, ensuring that socio-economic or well-being, social well-being is there. So we do a first landscape on how Cambodia should pay attention. First one is defining national focus. We cannot do broadly on what they will feel that we should do on AI. Developing national AI regulation and guideline. Guideline is more important than law and regulation. We see Europe have, you may say, very, law is there, and regulation. Sometimes it restricts the innovation also. So it's so critical for a small country like Cambodia. Number three, developing a national AI infrastructure, computing powers, everything must be there also. It's broadly, you may say, infrastructures overall, including quality infrastructure also. Promoting AI research, innovation, education, talent developments. Workforce is always the foundation of every long journeys on these new technologies. Next is develop AI ecosystem, and last one, fostering international cooperation. That's what we are doing today also. So next, what we do as a country, as a ministry in charge of schools and technology and innovation, we are to provide ecosystem for line ministry, for sectoral ministry, to integrate AI in a way that it is good for the country and also satisfied by the sector also. So we call COPI, we call community of practice AI. So we get consultation with experts across the globe in different fields and different sectors. So these are the platform allowing our ministry to provide guidelines, to provide direction to different sectors, different stakeholders in the country to see that AI in your sectors like this, AI in other sectors, including our ministry in charge of SME and industry also and water sectors. So we do this. So what we do, our objectives mainly, I don't need to recite one by one, 1 to 5 of what the objective of this COPI. I think this COPI is a concept by UN. Since this technology is used, you cannot strategize yourself quickly that okay, let's see how to do. You have to consult not only a local stakeholder but also outsiders. So we have 8 different hubs. First hub is called internal alignment, ensuring that what are the national focus and how AI integrated in this national focus. Of course, I have a list of national priority already, especially in O&D, in some 8 sectors that the government endorsed already. Second is a prototyping baseline blueprint, giving an ideas, giving a direction to line ministry of
especially in the major sector like education, health, and industry. And hub number 3 is developing a baseline vision. So where we want to go, in some country, innovation is a foundation of AI integration in the society. Hub number 4, of course, the feedback and refinement of the baseline blueprint. We keep consulting with relevant stakeholders in the country, ensuring that are these AI adopted in your sectors good enough, satisfying enough, or what is the addition from a stakeholder on the vision. Number 5 on AI and use, nurturing next generation of innovators related to startup, all of that. Yes, I have 2 more minutes. Number 6 is Cambodian preparation for artificial intelligence technology. We want to understand how ready we are in terms of integrating AI technology. Because like previous presenter did mention, many dimensions of AI we have to tackle, from culture, from history, from the readiness itself in terms of human technology, token, everything. We must see ourselves where we are well. Yeah. So we consult with local stakeholders and international experts from them. I think tomorrow we have another hub also. AI and Buddhism, taking the values of what we have, like how our local values adopt this technology. We consult not only local stakeholders but also international outsiders. Last one is AI economy. AI for economic development is important. We can, if not, it will restrict innovation, it will restrict startup development, it will disrupt the national innovation system as well. So we carefully consult all of these things. Just for example, that's how we do across the globe consultation in every hub that we do, and we do every week. I think we keep practicing for more than 3 months already. This aspect of understanding how AI to be adopted in Cambodia. I think soon we will release a blueprint or a kind of national direction of where AI to go by sector also there. And each sector will do their own based on this kind of blueprint developed by IBC. I think with that, I take the 10 minutes, and thank you very much. Thank you, Dr. Ho, for your informative presentation. Our last presentation will be made by Dr. Yoongi Kim on AI industry energy issues. Good afternoon, everyone. My name is Yoongi Kim. I just came from the Science and Technology Policy Institute. Today, I want to talk about the issues with the AI industry and energy issues. Why do I put this presentation at this our sessions? Because you know that we need a kind of a national-led AI strategy. Even in any countries. So what kind of consideration for AI industry development is needed for the policy making? That's my main ideas. But my time is very limited, so I'm going to skip some few presentation pages, but if you want to get it, I'm going to show you more. Actually, I want to talk about the difference between the AI ecosystem and the AI value chains, actually. As you know, the AI ecosystem and the industry ecosystem means a kind of market progress. And then there is a lot of players connected like a spider web. So it means that by the AI technology development, the players and their market and their kind of business models are co-evolving together. But this kind of technology is made by the AI value chain concept, actually. Nowadays, very well known, the LLM is a large language model, and the LLM powered industry and LLM powered business models by the AI companies. That is mainly starting from this kind of components. The data is collected, and then they make the algorithm by the Meta or some OpenAI is kind of they share the lots of models.
and then doing some of the pumping is hardware and cloud service and energy, and the application. Application is we can solely call the B2B or some B2C business models. So, distinction between the AI industry and the value chain, why this thing is needed? Because if you do focus on the AI development, it means that hardware development or some software development, or some we are going to make a kind of some place for the AI companies development and fostering this kind of AI industries. So we should distinguish this kind of difference between the AI industry and the AI value chains. Finally, I just wanted to give a moment to AI industry is a market focus and economic perspective. Emphasis on the players and the sector and the business and the revenues. But the AI value chain is process oriented and the technical perspective. Emphasis on the activities and processes and the resources. So, infrastructure requirement for AI development. I already talked about these issues, but the data infrastructure and computing infrastructures and network infrastructures, that is very needed. And then those data and computing network is summarized as the energy infrastructure. Because the data computing network is done at the data centers. So whole is a kind of matter is done at the data center, and the data center needed energy. So, AI compute requirement double every 5 months. The computing infrastructure grows at 40% annually, and AI training data set double every 8 months. That's the true issue nowadays. So, data center. So, this kind of some the AI development and the AI is an industry needed this kind of the data centers issues by the. You can see this kind of the graph. The data center energy consumption trend, even that nowadays AI specific infrastructure, AI specific business model, AI specific ecosystem industry, these are also more data, more energy. Even you can see that this red line is AI specific infrastructure, less demand. But this blue line is the traditional data centers, electricity demand. So there is a gap between going through years. So in this place, what kind of thing is energy choke point in the AI industry? The primary choke point is grid capacity constraint, and the cooling water scarcity. The cooling water means the data centers, if you wanted to be effective and efficient learning aids in the data center, it means that you can show the structure kind of the cooling water systems for the data center. But this kind of the water or some the other technology is needed to run the data center more effectively and efficiently. Only one minute left. I'm sorry for that. So, addressing the energy choke point in the AI industry, we are focusing on the hardware efficiencies. And then also this kind of hardware efficiency is very related with the AI value chain is a perspective when you saw the AI for total industries. So nowadays the US, EU and China and Korea is focusing on the hardware issues, and they make a lot of the regulation for the data centers. So this kind of approach gives us a kind of some certainties. AI optimized grid and less D system is needed, and the supply demand was distributed AI system is very needed. So finally, I just want to talk about these issues. AI policy consideration, developed country and developing countries. But for the AI industry development, we should focus on some issues. But for the developed countries, energy optimization progress, the data center and other issues, and also the regulatory maturity issues is very needed. And then industry-led innovation, it means that regulatory it is a quite interconnected with regulatory maturity issues. For the developing countries, the energy issue is very needed, so the infrastructure is the first issue for the AI development. And the progressive regulation is needed because sometimes the regulation make a harmful impact to the development itself. And then the government coordinated progress, even the government-led national policies are very needed, like the community policies. Oh, yeah.
in conclusion, I want to leave you take away with two is the conclusion. The first one is that integrating the value chain perspective means that software and hardware is that it's kind of the combination of hardware issues and the software issue for the AI industry is very needed for the energy efficient AI development for some kind of countries, country level, company level. And energy nowadays is kind of very important issue for the strategic infrastructures. And so thank you. I already over the limit time. Thank you. Thank you, Dr. Yukiki, for your wonderful presentation. Now we will proceed with the discussion section. So, please, our discussants, Dr. Kyung Song and Dr. Dong Park, so please proceed to the point. 네, 어서 오세요. 네, 저희 지금까지 닥터 벤네젠 박사님, 닥터 허 박사님, 닥터 김 박사님 세 분의 발제를 같이 들어봤습니다. 벤네젠 박사님 발표를 들으면서 퀘벡에 AI 분야에서 가장 많은 연구자들이 퀘벡에 몰려있다 이런 얘기를 하시는 거 보고 저도 워낙에 캐나다가 얘네는 뭐 잘하고 있는 걸 알고 있었지만 또 새로운 걸 알게 됐던 것 같고요. 굉장히 많고 다양한 스펙트럼의 연구들을 캐나다가 하고 있다는 점에서 굉장히 고무적인 느낌이 들었습니다. 그래서 오늘 토론하는 과정에서 우리 세션의 공통 주제인 AI 격차와 국제협력이라는 관점에서 이 발제를 조금 더 함께 논의할 수 있기를 기대합니다. 닥터 박사님께서 캄보디아의 과학기술 정책과 관련된 전체 체계, 그리고 AI와 관련된 있는 정책 프레임워크와 관련된 내용들을 많이 소개해 주셨는데요. 굉장히 놀랍게 바라본 것은 굉장히 정교하고 촘촘한 형태의 체계를 가지고 있다는 점에서 놀랍게 느꼈고요. 또한 말씀해 주신 것 중에 8개의 허브를 통해서 이런 과정들을 논의하고 의견을 모아나간다는 점에서도 굉장히 좋은 방법들을 이해하고 계시구나라는 생각이 들었습니다. 김용기 박사님의 발표를 들으면서 이 AI 시대를 대비하기 위해서 정말 많은 것들을 준비해야 되겠구나라는 생각이 들었는데요. 특히 에너지와 관련된 부분에서는 저는 그런 생각이 들었습니다. 이 에너지와 관련된 이슈가 우리 사회의 부의 격차와 관련된 새로운 문제를 촉발하지 않겠나라는 생각이 들었습니다. 왜냐하면 우리 사회가 코로나의 시대를 지나오면서 백신의 보급 문제에 있어서 부의 양극화와 관련된 이슈들을 촉발시켰고 그 이슈가 우리 사회 글로벌 차원의 전반 사회에 편중되어 있는 이 부의 모순을 적나라하게 좀 드러냈던 사례라고 생각이 되거든요. 그래서 그런 관점에서 발표해 주신 이야기들을 오늘의 주제 논의에 좀 더 부합한 관점으로 조금 더 논의를 모아 나갔으면 좋겠습니다. 그런 관점에서 오늘 두 분의 토론자를 모셨는데요. 성경모 제주평화연구원 초빙연구위원님의 의견부터 듣고 박동훈 박사님의 의견을 들은 후에 같이 토론을 이어나가도록 하겠습니다. 박사님 준비되셨으면 부탁드리겠습니다. 네, 소개 감사합니다, 저장님. 예, 저는 스테피 연구위원 성경모라고 합니다. 지금 현재 제주평화연구원 초빙연구위원으로 근무하고 있습니다. 지정 토론자로서 제가 짧지만 오늘 세 분의 귀한 발표를 듣고 저 나름의 코멘트를 한번 준비해봤습니다. 저는 먼저 캐나다 퀘벡주의 AI 경제 우위를 두 가지로 보고 있습니다. 하나는 국제 경쟁력 있는 연구자입니다.
예를 들면 2019년 OECD 통계에 따르면 AI 분야로의 인재 유인도가 G7 국가 중 캐나다 퀘벡주가 1위를 차지한 바 있습니다. 딜로이트 캐나다 2023년 보고서에 따르면 캐나다의 AI 연구자들은 2020년에 다른 G7 국가들보다 1인당 더 많은 AI 관련 논문을 발표하기도 했고요. 또 2023년 11월 기준으로 유럽의 최대 과학기술 국제협력 플랫폼인 호라이즌 유럽 프로젝트에 참여한 캐나다 연구자 46명 중에 10명이 퀘벡주 출신이기도 합니다. 다른 하나는 인간 보편적이고 권위적인 영향력을 갖는 AI 연구개발입니다. 2021년 유네스코가 최초의 세계적 AI 표준 지침을 마련했다면서 AI 윤리 공고문을 발표한 이래로 세계 각국이 AI 윤리와 원칙에 대한 발표 및 규정화하는 데 앞다퉈 나서고 있는 상황입니다. 유네스코 AI 윤리 권고문 작성 과정에서 아까 닥터 베르젬 께서 소개한 바와 같이 밀라와 유네스코와의 협업이 있었습니다. 그것이 가능한 이유는 퀘벡 AI 개발은 개발자와 AI의 사회적 영향력을 모니터링하는 연구자와 함께하며 AI의 윤리적, 사회적 측면을 중요하게 다루기 때문입니다. 또한 밀라, 오피아, 이바도 이런 세 기관들의 공통점은 이 기관들이 정부 지원금을 받거나 정부 프로젝트를 수주하기도 하기 때문에 영리 추구에 집중하는 미국 AI 기업과는 다르다는 점입니다. 이들 기관들은 공공재로서 AI 기술을 다루고 또 이에 필요한 법적, 제도적 이슈에도 관심을 두는 경향이 있습니다. 따라서 한국도 이러한 캐나다 퀘벡주 AI 연구개발의 강점을 벤치마킹할 필요가 있지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 또한 앞으로 이러한 신흥기술의 발전이 발생시킬 수 있는 도전과제를 접근하는 데 있어서 기존의 정책 논의에 기존의 정책 논의와 정책 결정 과정에서 소외되어 온 윤리학자, 사회학자 등 인문학적 소양을 가진 전문가들의 참여가 필요하다고 생각합니다. 또 두 번째 닥터 훌의 발표를 통해서 캄보디아의 AI와 관련된 전반적인 소개가 굉장히 인상 깊었고 또 유익한 시간이 되었습니다. 캐나다 캄보디아 커뮤니티 오브 프랙티스 AI 이 8개 허브에 대한 중점 활동을 통해서 제가 다시 한번 확인한 것은 AI 기술이 디지털 경제와 사회로의 전환에 어떻게 사용되어야 할 것인가에 대한 국가 청사진을 마련하기 위해서는 공공, 민간 부문의 다양한 관계자, 예를 들면 팔러시 메이커와 AI 스페셜리스트 간의 의견 조정, 기존 정책과 새로운 정책 간의 조정, 그리고 공공민간 부분 간의 협력이 핵심이라는 사실입니다. AI 같은 신흥기술의 그 발전 경로는 예측하기가 어렵습니다. 무엇보다 한국이든 캄보디아 등 각 국가의 최적화된 AI 기반의 혁신 그리고 새로운 비즈니스 모델 발굴은 케이스 스터디를 통한 테스팅과 또 익스퍼리먼테이션 시험이 필요하다고 생각합니다. 제가 확인한 바로는 캐나다의 AI 윤리 원칙 중에 하나가 이 테스팅과 익스페리멘테이션이 들어가 있습니다. 이런 김현기 박사님 발표 내용과 마찬가지로 이의 특성을 반영한 정책 기반을 위해서는 컨텍스트 스페시픽 어프로치가 필요한데 이것이 가능하려면 기본적으로 AI 기술 도입과 윤리적인 사용을 위한 테스팅과 익스퍼리먼테이션에 보다 호의적인 정책 환경이 공공, 민간 파트너십 안에서 만들어져야 된다고 생각을 합니다. 각국의 수요에 따라
AI 기술 도입과 윤리적인 사용을 위한 케이스스터디 발굴, 이행, 결과 산출 및 확산과 같은 일련의 과정 속에서 국내 주체 간 협력도 필요할 것입니다. 그리고 국외적으로는 양자협력이라든가 또는 UN, 아세안과 같은 다자협력이 또 이루어질 필요가 있다고 생각됩니다. 다자협력 체계 안에서 각국의 모범 사례가 공유될 수 있다면 윤리적인 AI 사용에 대한 논의가 보다 보편적인 인류 가치에 근접할 수 있을 것으로 예상하기 때문입니다. 마지막으로 김영희 박사님 발표를 통해서는 기존 한국에서 발전시킨 산업과는 다른 AI 산업의 특성과 AI 산업과 에너지 간 관계 그리고 이 두 가지를 통합하는 정책의 필요성에 대해 아주 간략하지만 임팩트 있게 설명을 해주셨습니다. 그리고 인공지능 시대의 에너지가 왜 전략적인 자산으로 부상하는가를 아주 잘 보여주는 발표였다고 생각합니다. 제가 주목한 부분은 세 가지입니다. 첫째, AI 성장이 필요한 6개 인프라와 이들 인프라 간 상호의 연결성이 얼마나 확보되는가가 AI 산업 경쟁력과 직결됨을 잘 설명해주고 있습니다. 이러한 AI 산업 특성을 잘 이해한 정책이 무엇보다 중요하겠습니다. 그리고 6개 인프라 간 상호의 연결성 핵심에는 에너지, 컴퓨팅 자원이 우선순위를 차지하고 있는데 이는 인공지능 시대에는 에너지는 전력 공급 수단을 넘어서서 전략적 자산으로 부상하는 이유가 됩니다. 미국 빅테크 기업들이 데이터 센터 증설과 함께 R200 달성을 고민하고 있고 유럽이 R200을 규제화하는 데는 AI와 같은 신흥기술 주도권을 둘러싼 지정학적 개선이 들어있다고 생각합니다. 이러한 배경에서 한국도 에너지와 AI 산업의 융합 정책이 전략적으로 필요합니다. 둘째, 특히 에너지 이슈는 AI 발전이 환경에 주는 도전 과제와 연결이 됩니다. 이렇게 AI 기술 발전은 우리에게 기회와 위협을 동시에 다루기를 요구한다는 점에서 정책적으로 새로운 접근법이 필요하다고 생각합니다. 일례로 최근 많은 국가들이 AI 기술 발전과 동시에 AI 윤리의 연구, 개발 및 비즈니스 적용과 법제화에 투자를 하는 이유가 바로 이것입니다. 특히 지속가능한 AI 개발과 에너지 간 관계를 생각하면 극단적인 예로서 환경을 파괴하면서까지 AI 개발 경쟁을 하는 것은 최소한 맞고 보다 작은 에너지로도 최대의 효율을 창출하는 AI 기반 기술을 개발을 유인하는 법제 또는 정책이 필요하다고 생각합니다. 마지막으로는 자국의 독자적 역량과 자원으로 AI 개발이 가능한 미국과 중국을 제외한 한국과 같은 AI 개발 국가들에게는 무엇보다 정책적으로 컨텍스트 스페시픽 어프로치 즉 자국의 개발 단계와 기존 인프라에 맞춰 조정하는 접근법을 염두에 둬야 된다고 생각합니다. 한국의 경우에는 기존 추격형 전략으로는 더 이상 AI 분야의 선두권에 진입하기 어렵다고 생각합니다. 각국의 상황에 맞는 정책을 구현할 때 상호 보완할 수 있는 국가와의 파트너십도 적극 발굴할 수 있게 될 것으로 생각합니다. 이상 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 송영호 목사님, 그 앞에 세 분 발제 내용을 잘 정리해 주신 것뿐만 아니라 엄청난 스펙트럼의 이야기들을 해주신 것 같아요. 특히 기회와 위협의 균형 잡힌 어떤 전략의 마련, 굉장히 마음에 와닿는 얘기였고요. 또 한국과 같은 국가들이 AI 중견국으로서 어떠한 형태의 전략들을 구현해 나가야 될 것이냐라는 관점에서 굉장히 의미 있는 이야기들을 제시해 주신 것 같습니다. 우리 한 분 토론자분 이야기를 마저 듣고 같이 종합 토론을 좀 했으면 좋겠는데요. 박도훈 박사님 준비되셨으면 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다, 조 박사님. 먼저 이런 좋은 행사에 이런 기회를 주셔서 대단히 감사드립니다. 저는 박동훈이라고 하고요. 스태피 글로벌 전략실에서 현재 근무하고 있습니다.
앞에서 성경호 박사님께서 워낙 그 세 분 발표와 관련된 또 시사점 이런 부분들을 굉장히 상세하게 잘 설명해 주셔서 저는 조금 이렇게 관점을 바꿔서 캐나다 쪽에는 제가 예전에 이제 좀 겪었던 경험 그리고 이제 한국과 캄보디아 쪽에는 저는 좀 전에 성경호 박사님께서 말씀해주신 테스팅, 익스페리멘테이션 이런 얘기 해주셨는데 그거에 대한 좀 중요성을 조금 더 강조해 볼까 합니다. 첫 번째로 그 캐나다 관련해서는 사실은 제가 2018년도에 그 미국에서 TPLAS라는 그런 행사가 있었는데 그때 우연히 주로 그 기술 개발과 관련된 그런 논의가 굉장히 많이 진행되는 행사였음에도 불구하고 크게 한 섹션에서 자율주행과 관련해서 과연 이것이 사회에 어떤 영향을 미칠 것이라는 그런 큰 세션을 우연히 참석을 하게 됐습니다. 그때 제가 느꼈던 거는 우리 한국 같은 경우에는 아무래도 이제 R&D와 관련해서 이런 자율주행을 얼마만큼 잘 개발할 수 있을 것인가 이런 거에 대한 논의가 사실 대부분을 차지했다면 그 당시에 TPLAS에서 제가 논의된 사항들은 자율주행이 기술이 도입되면서 과연 우리 사회가 어떻게 바뀔 건지 특히 차량이 많이 돌아다니는 이런 도시의 그런 구조가 어떻게 바뀌고 그에 따라 사람의 어떤 라이프 스타일이 어떻게 바뀌는지 이런 것에 대한 논의들을 굉장히 이제 실질적으로 하시더라고요. 그래서 갑자기 제가 이제 그 생각이 왜 났냐면 캐나다에서 조금 전에 닥터 베네잼이 공유를 해주면서 이 AI 기술이 단순하게 돈을 벌어오는 그런 사업화를 위한 기술이 아니라 정말 공공재로서 이런 AI 기술이 과연 우리 사회에 어떤 영향을 미칠 것인가. 그래서 이제 다들 들으셨겠지만 소시에털 임팩트라든가 시티즌, ethics, participatory, 이런 responsible 이런 다양한 우리 사회와 연관된 그런 말들이 굉장히 많이 나왔고 그런 차원에서 단순히 캐나다가 한국보다 더 뛰어난 그런 AI 기술 전문가분들만 계시는 것이 아니라 우리가 앞으로 겪어야 될 그런 사회적 충격을 어떻게 사회 내에서 해소하고 그런 것들을 준비하고 계신지 그런 차원에서 그 부분들이 굉장히 뜻깊게 다가왔고요. 그 다음에 그 앞서서도 성경호 박사님께서 사실 한국 그리고 이제 캄보디아 이렇게 사실 국가는 다르고 각자 처해 있는 상황은 좀 다릅니다만 그 테스팅, 익스페리멘테이션 이런 얘기를 하시면서 그 국가 간에 가지고 있는 그런 조건이라든가 상황이라든가 이런 것들을 잘 고려해서 결국은 우리가 AI를 어떻게 잘 활용하고 그것을 경제 발전이면 경제 발전 아니면 시민들의 어떤 그런 효용을 극대화시킬 건지 이런 거에 대한 논의를 살짝 해주셨는데요. 저는 한 벌써 20년이 지나긴 했습니다만 예전에 그 미국의 학자들이 좀 주창을 했던 셀프 디스커버리라는 개념하고 연계를 지어서 조금 이 부분을 조금 심층적으로 한번 논의를 해보겠습니다. 잘 아시는 것처럼 이제 오늘 주제가 AI 디바이드 그리고 이제 이것을 그 격차를 어떻게 극복할 것인가 요거를 이제 큰 타이틀로 달고 있었는데요. 앞서 성경호 박사님께서 조금 그 국제 협력에 관련된 그런 방법으로 이런 AI 격차를 조금 해소하는 방법을 말씀을 해주셨다면 저는 조금 더 그 한국도 해당이 되겠지만 개발도상국 정부가 조금 더 큰 역할을 해줘야 된다. 이 부분을 조금 강조하고 싶습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 이제 셀프 디스커버리라는 그런 개념은 하우스만 그리고 이제 데니 로드릭이라고 하는 하버드대 교수가 처음 이제 주창을 했는데요. 이제 가장 핵심되는 내용은 뭐냐면 경제 발전을 하려면 결국은 그 나라 혹은 그 사회에 새로운 어떤 기술이나 이런 산업이 들어와야 되는데 그 과정 자체가 말씀하신 것처럼 이런 투자라든가 그리고 그런 측면에서 기술적 그 측면에서 이 불확실성이 너무 높기 때문에 특히나 이제 개도국 입장에서는 이런 그 투자 자체가 이제 진행이 되는 것 자체가 이제 굉장히 어떻게 보면 이제 투자자 입장에서는 하지 말아야 할 길이거든요. 그래서 이제 그런 차원에서 이런 과소화되는 투자를 결국은 개도국 정부에서 제도를 가지고 이제 지원을 해줘야 된다. 그게 이제 핵심되는 상황이고요. 그분들이 이제 예로 들었던 사례가 보면 이제 방글라데시는
모자라든가 그리고 이제 티셔츠에 굉장히 강합니다. 거기는 이제 어떤 정도 인프라가 되어 있고요. 반면에 파키스탄은 이런 산업은 전혀 존재하지 않는데 또 의외로 추구공은 전 세계에서 제일 많이 만드는 그런 나라이거든요. 또 우리나라가 발전할 때 보면 이 전자레인지라든가 이런 그 전자품 이런 생산들에 굉장히 강했는데 반대로 대만은 그런 부품에도 강했지만 우리나라에는 없는 자전거 산업이 또 있었습니다. 이제 거기 왜 이렇게 비슷한 영향을 가지고 있음에도 다른 산업이 발전했는가를 이 셀프 디스커버리라는 개념으로 했는데요. 이 부분을 제가 여기서 다 그 개념부터 끝까지 설명을 드릴 수는 없고 핵심되는 사항은 결국 우리가 이런 AI라는 새로운 기술을 도입함에 있어서도 개발도상국의 정부가 좀 더 많은 역할을 해줘야 되고 그 많은 역할을 한다는 것은 단순하게 돈을 많이 투자한다는 것이 아니라 아까 닥터벌께서도 말씀하셨지만 결국은 정책과 제도로서 이런 부분들을 더 강력하게 해줘야 된다. 그런 차원에서 사실 저는 캄보디아한테 이런 부분들을 잘 준비하시라고 말씀드리고 싶었는데 이미 준비가 되어 있는 것 같아서 그 부분이 상당히 좀 반갑게 들었던 것 같습니다. 마지막으로 제가 그 캐나다 그리고 이제 캄보디아 쪽에 제가 이제 토론자로서 좀 들으면서 조금 더 이제 추가적으로 질문을 몇 개씩 드리고 싶었는데 첫 번째로 to Dr. Leonard, I have two questions for you. So the first will be, can you share more interesting examples about inclusive digital transformation initiatives, including your from your presentation in Quebec or Canada? That will be the first question. And also, we know that there is a new Canadian government with new Prime Minister in Canada, Quebec. So, what does this change impact on the AI policy in general for Quebec and Canadian government? And to Dr. Ho, my question is that I learned that there is this joint collaboration between MISTI, Cambodia, and UNESCO about the AI future. I'm not really sure, maybe strategy or technology roadmap, something like that. And could you elaborate more on the contents of this strategy, please? 네, 바로 답변 부탁드려도 될까요? Okay. So starting off with the digital divide question, so I'll try to be very brief. Digital divide we can consider it as multiple definitions, right? It could be inequalities on access to internet, access to infrastructure. It could be defined as inequalities in competences and skills, inequalities in the social benefit that you can have from AI, and lastly, inequalities in representation, right? And as you mentioned, for Canada and Quebec, the social aspect of it is very important. So we have put in place many initiatives all over those kind of problems to try to solve the digital divide. So for infrastructure, as I mentioned, the federal initiative was to put $2 billion for high-tech infrastructure. So this is to allow our researchers, industries to have access to infrastructure for computing and whatnot. But also we have to take into account, the citizen, right? So one of the strategies that we have in Quebec is actually to make sure that the whole of Quebec is covered by the internet, for example, or have access to infrastructure. So we have federal and provincial programs where we put money, about 150 million, to make sure that households in remote regions get access to internet. So this is a joint program. Another thing is for the northern regions. As you know, the northern regions of Quebec is very cold. We have indigenous communities there, so not every household is connected or has high resolution internet. So we have a couple of initiatives for this, a couple of investments in there, and also for low income families. So we do have low income families who cannot. Okay, I don't have much time, but we also provide free internet for families with low income. Education as well is very important for us. We have a couple of workshops. Mila and the OVDA provide a couple of workshops to make sure that
AI competencies are up to date, that we can serve citizens, senior citizens, or low-income families or whatnot, that are not able to follow the AI trends. The Ministry of Education actually wants to integrate AI courses in the elementary and secondary school for that. We can discuss a bit later. Social benefits, so as I mentioned, we have a couple of initiatives to make sure that SMEs can benefit from AI, can know how to integrate into their solutions. We provide, the free internet is to make sure that the children can have access to internet for their education and also for social inclusions, right, so that they don't feel that they're put on the side. And representation, lastly, so Mila has a couple of initiatives to represent women in AI and also indigenous people in AI. So they have a couple of workshops to train those women or people that have been victim of misogyny, and then they present these projects to the AI industry to give them opportunities so that they can make sure that these people who do not have maybe this kind of privilege to have access to AI can still benefit from it. And I'll stop from here I think, because I don't have much time. But can I what was there? That was the second question. Sorry. So yes, with the new PM. So I guess the biggest issue that we have with the new PM is that the AI Act of Canada got cancelled, right? So we've been the previous Prime Minister Trudeau put the AI Act in 2022, and then when he resigned in early 2025, all of the acts were abolished. So now with our new government, as you probably heard last in May, we have a new AI ministry. So a new ministry was created for AI. We don't know much about the new roles, but Prime Minister Carney did mention that he was going to put $2.5 billion into infrastructure and making sure that for AI skills and talents. We do believe that the AI strategy is still going to go forward. And as far as I know, the new 2025 initiatives from the federal government are still going forward, including the implementation of AI in the public sector and using AI for cybersecurity. I'll stop here. We can discuss later, just for the sake of time. Thanks, Dr. Park, for the question. Very nice question on this collaboration. We stand on two positions. One, technology must be inclusive. What does it mean, inclusive technologies? We cannot adopt or develop any technology and leave a group of community behind. And it happened already. I think, like internet's coming, our grandmas somewhere out of the table of the discussion. So we must be careful on that. Second is innovation. Look at innovation system. Adopting or developing or deploying the technology, you must see the aspect of how economic or social profit or benefit from this technology. Keep looking at the National Council of Science, Technology and Innovation, which we see as a chair. So we have to inform line ministry how AI to be in your sectors. For that reasons, this collaboration with ESCAP is so important. We rely on our internal stakeholder, of course, in one hand, but we have to consult with international experts from economics, from education, from health, perspective on what are the development in Australia and UK, in Korea. So the day discussion is kind of go by community of AI practices also that bring insight to me, bring insight to policymakers to inform to the Council of Science, Technology and Innovation. Council of Science, Technology and Innovation have different ministry there, and then they will be informed, and in their respective sectors will be developed accordingly per the hub of discussion. And this hub is not a one shot, done, and we will keep, working always. So that is how the collaboration is doing. Thank you. 네, 두 분 박사님 답변 감사합니다. 성경모 박사님 혹시 토론자로서
발표하신 분들께 코멘트나 질문 혹시 있으실까요? 없으시면 다 같이 논의하는 단계로 진행해도 될 것 같은데요. 네, 그렇게 하겠습니다. 두 분 박사님의 지금 말씀까지 듣고 보니까 우리가 지금 AI 기술 격차라는 이름으로 사실 이 세션을 처음 시작했는데요. 테크놀로지 디바이드라는 표현을 썼는데요. 사실 기술적 격차에 대해서 이야기를 하다 보니까 지금 뭐 캐나다 같은 경우도 사실 밀라를 중심으로 하는 어떤 기술적인 국제사회에서의 선도성을 계속적으로 발휘하고 계시고, 근데 또 한편으로는 사회적으로 미치는 영향에 대해서 또 반대급부적인 영역에서 또 그런 부분들도 함께 하고 계신 거죠. 그런 관점에서 본다고 하면은 지금 우리가 기술 격차 이야기하는 거가 그런 어떤 사회적인 AI로 인한 사회적인 어떤 양극 관계 격차 이런 것들과 다 무관하지 않고 연결되어 있는 요소고, 그런 것들에 대해서 지금 논의를 하는 과정에서 여러 형태의 대안들이 좀 나온 것 같아요. 특히 그 과정에서 저는 캄보디아에서 지금 에이트허브 얘기를 하시면서 거기에 다양한 주체들이 논의를 하는 과정에서 그 사회가 요구하고 바라보는 것을 여러 스펙트럼의 관점에서 검토하고 계시다는 거가 굉장히 이런 격차들을 줄여나가고 기술 개발의 방향을 설정하는데 중요한 어떤 의미성을 가지는 사례처럼 느껴졌습니다. 그래서 그런 부분이 굉장히 인상 깊게 다가왔고요. 또 헐 박사님이 방금 전에 말씀해주신 포용적 기술이라는 관점에서 우리가 AI 기술을 개발한 그 개발의 방향성을 가져갈 때 어떠한 관점을 견지해야 되는가라는 관점에서 바라보면 그 중에 굉장히 중요한 하나의 요소로서 포용적이라고 하는 이 키워드를 우리가 다루어야 한다라는 측면에서 굉장히 중요한 말씀을 해주신 것 같습니다. 제가 다음 스펙트럼을 조금 조정하기 위해서 다음 관점의 질문을 좀 하나 드리고 싶은데요. 저희가 이런 AI 분야에서 여러 격차들에 대해서 계속적으로 이야기하고 솔루션도 많이 이야기했는데요. 이거하고 관련해서 지금 한국 그리고 캐나다 그리고 캄보디아 이런 국가들이 서로 어떤 관점에서 협력할 수 있는지에 대해서 같이 이야기를 좀 나눠봤으면 좋겠는데요. 한 가지 질문을 제가 먼저 랜데젠 박사님께 좀 드려도 될까요? 아주 심플한 질문인데요. 한국하고 캐나다 혹은 퀘벡주와 한국 사이에 이러한 AI 기술 격차나 아니면 관련되어 있는 형태의 어떤 프로젝트를 수행하는 것이나 아니면 프로그램이나 여러 형태의 케이스들이 혹시 있을까요? How much time do I have? Hopefully, 20 minutes. 20 minutes. That's 2 minutes. Okay, that's very sure. So, Canada and Korea have been collaborating for a while in AI. So, in 2023, there was a joint commitment to AI and emerging technologies between Canada and Korea. So in this joint agreement, it was decided that we're going to strengthen our collaboration and discuss how to move forward. This is from a federal perspective, and then one of the commitments that was made, for example, is to the AI summit that was held last year in Korea, in collaboration with the UK. So the Prime Minister Trudeau was actually part of the summit, as well as one of our NILA experts, which is Manshan Prudhomme, the director of AI safety. Yoshua Mencho was supposed to come, but for sustainability, he does not like to travel that much actually because of the carbon footprint. So he sent his AI director instead. And probably one thing that was he's very committed to the carbon footprint. I told you Quebec is very strong in that. But anyway, so one thing that was signed was actually the Seoul Declaration on Responsible AI. So I know that from there, there are some meetings that are happening at the federal level, but at the provincial level. So your question is related to AI or divide in general? Digital divide or AI could be as well. Okay, digital divide. Well,
actually, a lot of actors that I mentioned earlier have come to Korea, so we've worked with them, such as Mila and Avia, and they've been to Korea to see, what is the AI landscape in Korea and how we can collaborate together. In terms of digital divide, so Avia, the Director General, has been to Korea twice, and now she is starting a project with Korea University on the cybersecurity and the ethics of AI. So one thing that she's promoting actually is the social acceptability of AI, which is, from my understanding, not very considered in Korea, whereas in Quebec, it's something that we do from the very beginning. Before doing any AI implementation, there's a citizen consultation. We make sure that it is accepted, we make sure that everyone agrees on that. And the second thing is for Mila. So Mila collaborates a lot with Korea, mostly on the technical side. But recently we have launched the Scientist in Residence program, where we send Korean startups to Mila. So they're gonna get incubated there for 15 weeks, and they're gonna learn how to use AI in their technology. So they're gonna teach them how to do it also in a sustainable and responsible way. So this way, they can benefit both from the expertise and make sure that they can improve that in there. Thank you. 감사합니다. 말씀 들어보니까 제가 생각했던 것보다 굉장히 다양한 프로그램들이 있는 것 같아요. 그래서 사실 한국도 AI 관련되어 있는 기술 개발 부분에만 관심 있는 것은 아니거든요. 그래서 이런 어떤 AI 관련된 격차의 해소 문제 부분에 있어서 지금의 이야기들을 발판 삼아서 더 많은 협력들이 한편하다 협력 과정의 아젠다로 좀 다뤄질 수 있으면 좋겠다는 생각을 좀 해봤습니다. 화울 박사님께 하나 질문인데요. 저는 아까 말씀해 주셨던 AI 허브 이야기에서 그 논의된 아젠다들을 어떻게 하면 실질적으로 이 기술 격차를 해소하는데 적용을 하거나 반영할 수 있을지에 대해서 계속적으로 좀 궁금하거든요. 그 모델이 잘 구현될 수 있다고 하면은 지금 우리가 여러 지금 저개발 국가들과 논의해온 여러 형태의 이런 어떤 신흥 기술들 이런 것들이 그 사회에 적용되고 새로운 혁신을 일으키는데 좋은 모델이 될 것 같아서 질문을 드리고 싶거든요. 혹시 답변을 좀 해주실 수 있으시겠습니까? Yes, thank you. Answering to the hub benefits to the alleviating the gaps. I think it's important. I think it gives you a glimpse of history when industrial revolution come early 19th or late 19th century around the development during that period. The globe itself shaped into two. One's process, one's produce raw materials, and it remains until today. When this new technology comes, what is next? What will be the globe look like? So we must be careful always. So looking into the hub that we are doing, least developing or developing countries. If I use a history of industrial revolution coming again, so what and how we thrive with this new technology comes. They might have a group of country produce sensor, produce hardware, and a group of country produce software, open source, everything we have already, while the others are just users, and we just keep paying as a user. So these are something that we have to keep in mind always in striving with this emerging technology. So what we do, the hub, that's why consultation with international experts is so important. Even though AI is new, but somehow new for all, it's not just new for this or developing country. We consult with experts across the globe on how and what we are doing. And when we know what outside Cambodia is doing, we try to contextualize the ways that Cambodia strives in this global development. So openly I can answer like that, a bit specific, like for example, when we do industrial focus,
we consult a few major top university, and then we get, oh, this talent development you are doing. So how can Cambodia's, strive or align or do in other ways, allowing that we are the players in the game also. These are for that's why the existing practices that we do with STEPI also, for example, policy consultation, that's part of that. Allow us to understand who else doing what. Thank you. 네. 활 박사님 말씀을 들으면서 이런 생각이 좀 들었습니다. 캐나다 사례에서 말씀해주신 공공이 어떻게 이 AI를 활용할 것이냐, 그것을 통해서 공공의 편익을 어떻게 향상시킬 것이냐 라는 관점의 이야기와 지금 펄 박사님이 말씀해 주신 이야기들을 종합해서 볼 때 저희 우리나라에서도 사실은 이런 류의 새로운 기술들을 공공에 적용을 함으로써 이런 새로운 기술들이 초기에 시장을 확보할 수 있게 하고 또 그 시장은 그 기술로부터 얻어지는 편익을 통해서 새로운 가치를 창출하게 하는 이런 선순환적 메커니즘에 대한 고민들이 계속 있어왔고 그것을 최근에는 혁신 조달, innovative public procurement 이런 개념으로 그런 것들을 풀어가고 있거든요. 근데 이런 정책들이 최근에 한국에서 공공 서비스의 지능화라고 하는 관점에서 새로운 공공 서비스의 질을 높일 방법들을 찾아내고 거기에 필요한 여러 가지 AI를 활용한 새로운 형태의 테크놀로지들을 개발할 수 있는 환경을 구현해서 어느 정도 시장에서 사용할 수 있는 기술적 수준을 만들어내면 이것들을 한국의 공공시장에 공급하는 정책을 넘어서 관련되어 있는 우리 ODA 연결되어 있는 국가들 그 국가에서 시범적으로 적용할 수 있는 프로그램을 만들었거든요. 그래서 그 국가에서 그런 것들을 활용할 수 있게 하고 그 국가의 편익과 기술적 이전을 영어적 표현으로 우리 많이 지금 일반적으로 쓰고 있는 knowledge transfer나 이런 개념까지 적용을 시켜서 그 기술을 이전하고 개도국에서 그것들을 기반으로 해서 새로운 형태의 자국의 산업적 성장을 이룰 수 있도록 하는 이런 형태의 체제들을 저희도 지금 우리나라도 하고 있는 게 있는 거예요. 그래서 지금 논의한 것들을 오늘 전부 다 얘기할 수는 없겠지만 이런 이야기들이 오늘 이 자리 이후에도 계속적으로 좀 논의가 돼서 좀 더 정교한 정책들로 발전할 수 있게 좀 다듬어지면 이 주제의 국제협력이라는 분야에서의 어떤 좋은 아젠다가 되지 않을까 이런 생각을 좀 해봤습니다. 8분 정도 남았는데요. 혹시 저희 이제 플로우에서도 관심을 가지고 봐주시는 분들이 많이 계신데요. 혹시 질문이 있으실까요? 네, 여기 질문 있으시죠? Thank you for your presentation and fruitful discussion. My name is Ellie from STEPI. I have a question to Dr. Ben. Sorry my pronunciation. Actually, I have a question about from the perspective of Canadian government and research community. I just wonder how attractive Korean researchers and because as far as I know, Canada is kind of a global leader in AI development, and there are so many other international partners to cooperate with the Canadian AI community. So I just wonder how attractive Korea is from the perspective of Canadian. Very attractive to
So thank you for your question. Canada, well, Quebec at least. I know more about our Quebec system, so I'll mention Quebec. As I mentioned before, we have a lot of delegations that came to Korea in the recent year. We've had an AI mission last year. There was a lot of initiatives to kind of discover the AI ecosystem because this was very new for us. Because recently there has been a shift. China is no longer our main partner, so now we're having an Indo-Pacific strategy, and Korea is at the heart of it. Of course, we have the big players like Samsung, LG, and whatnot that makes it very attractive for us. But aside from that, one thing that we often like to talk about is the complementarity of our strengths. So our AI researchers are very strong in fundamental research, so a lot of deep learning, a lot of this is also in terms of ethics and responsible AI and whatnot. This is really the core of our strength. But Korea, because of your history, you guys are very strong in applied AI, right? So maybe you've shortcutted some things when you were developing AI, as we said, everything related to social acceptability and whatnot, just need to accelerate this AI transition. But it made you guys very strong in applied AI. So, when I'm in Korea, I saw all of those AI applications. Every year there are, new things popping left and right. So this is very attractive for us because we do have a lot of talent, we have a lot of knowledge for fundamental research, but when it comes to applied AI, this is something that we look into in Korea and that we want to, learn a bit more about. 네, 답변 되셨을까요? 네, 감사합니다. 혹시 김윤규 박사님 더 추가로 좀 코멘트 하실 게 있으실까요? 오늘 너무너무 잘 들었고요. 저는 마지막으로 이제 좀 질문사항이 좀 있는데 두 분 박사님들에게 질문이 있고 뭐 그런 생각을 좀 해봤습니다. 오늘 발표를 하면서 느꼈지만 이 AI 테크놀로지 디바이드와 AI 디바이드에 대한 부분이 좀 필요하다는 생각이 듭니다. 이게 왜 중요하다고 생각이 드냐면 결국 국가별로 어떤 내셔널 레드 스트래티지가 이제 나오는 경우에 이게 AI의 다양한 서비스를 활용한 산업 자체를 발전시킬 수 있어요. 기술 자체를 발전시키는 건 완전하게 다른 이야기가 될 겁니다. 국제협력이라는 것도 그 해당 국가에서 사업을 한다는 의미는 국제협력을 볼 수가 없습니다. 어떤 기술을 할 거냐. 그러니까 결국은 우리가 국제협력을 만들 때는 각국이 가지고 있는 가치사슬상에서 어떤 기술적인 장단점 아니면 강점과 약점에 대한 부분이 필요하다고 생각이 듭니다. 이 결국은 아까 성경호 박사님께서 말씀해 주신 기회와 위험이라는 부분이 기술과 그리고 기술이 어떻게 구현될 수 있는 다양한 가치사슬상의 문제. 아까 닥터 벤저맨께서 얘기해 주신 부분에서도 컴퓨팅 파워가 하나의 문제점입니다. 남아있는 문제점이라고 생각이 듭니다. 컴퓨팅 파워는 소프트웨어적인 알고리즘이나 파운데이션 모델과는 전혀 다른 문제라고 볼 수 있습니다. 결국 접근하는 방법들은 다양한 형태의 스펙트럼이 존재한다는 것을 이해할 필요가 있다고 생각이 듭니다. 마지막으로 에너지 이슈에 대해서 한번 랩업을 좀 하고 싶은 부분은 싱가포르의 AI를 되게 잘한다고 나와 있는 국가 중에 하나입니다. 하지만 싱가포르의 전력은 100% 말레이시아에서 결국은 이게 에너지가 전략 자산화 됐을 때는 그 디펜던시에 대한 프로그램을 우리가 무조건 해결해야 되는 부분이 있습니다. AI가 안보랑 연결이 되려면 그 안보에 브릿지 사이에 어떤 텀들을 띄워낼 수 있는지를 우리가 다시 한번 고려해볼 필요가 있다고 생각합니다. 그래서 캄보디아의 어떤 이 전략들이 임플리멘팅이 되는 과정에서 실제 프랙티컬한 캄보디아가 앞으로 준비할 수 있고 향후에 우리가 준비해서 해결해 나갈 수 있는 어떤 어드레싱을 한 다음에 솔브가 되는지 안 되는지 각각의 연구들은 캐나다도 아까 얘기했던 다양한 챌린지들에 대해서 솔브가 되는지 아니면 우리가 이걸 협력으로 해결해야 되는지 그런 부분에 대한 접근이 어떤 기술적 관점에서 더욱더 필요해지는 시점이라고 생각합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 기회를 못 드렸더니 알아서 기회를 잘 만드셔서 답변 주셨어요. 네. 이제 한 2분 정도 시간이 있는데요. 우리 플로우에서 한 분이나 두 분 정도 질문을 좀 받아볼까요? 혹시 질문 있으실까요? 네. 오케이. Ask a question to my fellow speakers. For Canada, if you look at the
global landscape itself. Correct me if I'm wrong. Europe's regulation is quite strong. Enforcement is somehow not that strong, if I'm not mistaken. US regulation not that strong, but enforcement is quite strong. China both strong. How about Canada's position? Thank you. AI development, please. Yes. So the enforcement is not that strong. It is on a voluntary basis for the majority of our strategies and frameworks, but it is within our Canadian identity actually to take these into account. So as I said, sustainability and all of these aspects are Canadian values. So the Quebec government as well as the federal government, when we issue strategies, we closely encourage companies, to take into account our recommendations. And usually it's done on a very, they accept to do it, we don't need to reinforce it. But in case of the public sector, though, the Ministry of Cybersecurity is expecting all public sectors when using AI to actually respect and follow those recommendations, because we're talking about citizen data. And again, we're listening to citizens. There is a fear that the data is going to be leaked, that it's going to be misused, and whatnot. So in that case, we're going to look a bit closer when it comes to public sector to reinforce this. Thank you. I asked the same question to my Korean fellow also, so that I know where am I also. 마지막으로 짧게 얘기하면 지금에 나와 있는 법 자체가 가지고 있는 어떤 한계점에 대해서 얘기하고 싶지는 않습니다. 그렇지만 우리가 좀 고민해야 될 필요가 있는 게 한국에서의 어떤 신흥 기술들에 대한 positive regulation이랑 negative regulation에 대한 이야기는 오랫동안 지속되어 왔던 문제 중 하나입니다. 그래서 특히 AI를 포함한 신흥 기술들 그리고 AI가 파생 가능한 컨버지드 테크놀로지의 사용 섹터들에 대해서는 이 규제를 앞으로 어떻게 다뤄야 될지가 법에서 조금 더 명확하게 다뤄줘야 된다는 생각이 들고 있습니다. 현재 제가 법에 대해서 말할 수 없을 것 같고요. 그렇지만 이 컨버지드 되는 영역에서는 지금보다 훨씬 더 넓은 형태의 뭐라 그럴까요? 톨레란스라고 할까요? 그런 부분이 좀 필요하다는 생각이 듭니다. 네, 감사합니다. 네, 타이머가 멈췄어요. 네, 끝내야 되는 시간이 됐습니다. 그래서 다양한 논의들을 했고 아직도 논의할 게 많아 보이기는 해요. 하지만 오늘 그 논의한 내용들을 좀 아쉬운 마음을 뒤로 하고 우리가 논의한 내용들의 결론적 지향 방향이 아까 말씀 나누었던 어떻게 이 기술을 진화 과정에서 그 기술 개발하는 과정에서 포용력을 높이고 함께 협력하고 그 안에서 어떻게 서로 간의 시너지를 만들 것이냐라는 이야기로 정리가 되는 것 같습니다. 그래서 오늘의 논의들을 바탕으로 해서 앞으로 이 논의들이 계속적으로 지금 참여하신 것뿐만이 아니라 다른 또 참여할 수 있는 여러 다른 주제들과 함께 논의가 계속적으로 이어지기를 기대하면서 이번 세션은 여기서 마치도록 하겠습니다. 모두 수고하셨습니다.